Ngiyalibingelela ekuseni ngegama lenkosi uJesu sikhanda ukubonga uThixo ukusigcina lokusibalela kwabaphilayo. Sibonga amandla empilo, sibonga ukunyikinywa, sibonga uvuswa. Abanye usuku lwanamhlanje abasoze balubone, abanye bebeluplanele, belezifiso, beleziloyiso, belama-programs, kodwa abaningi balele ekuseni. Wona la amathuba kasoze ahlale khona, zona ezintshumayelo asisoze sihlale sizilalela, abanye sizalala. Lami umatshumayela kwelinye lamalanga izulu liyavuma silale, but singakalali silapha ekuseni ukuzomela izulu, ukuchumayela lokufakaza ivangeli lensuku zokucina, ivangeli leli elombuso wezulu. Ekuseni siyabonga, udumo lobukhosi sibisele kuwe uNkulunkulu wethu, simbonga ngoba esithande sivusile wasiphaphamisa singena kuphathi ngu4 ukubusa kukaSolomon. Asikhuleke nini babo ingcwele ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ekuseni, sibonga unyikinywa, sibonga uvuswa, silindele isinkwa esitshisayo, isinkwa esivuthayo ekuseni, isinkwa esibhakwe ezulwini. uMateyu 4:4 uthi umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa kodwa la ngelizwi elivela emlonyeni kaThixo. Silapho kulindele ilizwi lakho, sebenza ngami, ngicela ukufa bese kuphakama wena lesiphambano. Donsela abaningi kuwe, siphakathi kwama-lockdown, siphakathi kwe-COVID, siphakathi kokuphithizela umhlaba usanganisekile, kuphithizela kugijinywa kungaqedakala, umkhuhlane ukhwela, siphakathi kwe-confusion yomhlaba. Vuma singaconfuseke elizwini lakho, vuma sigcina ukukholwa ensukwini ezinje lapho thembisileyo wathi nxa libona lezi zinto senzakala lulamisana amakhanda phezulu ngoba ukusindiswa kwenu kusondele. Siyabonga Thixo, silindele lolo suku, lelo themba, that blessed hope yokuza kwendodana yakho. Sipha amandla okuchumayela leli vangeli ngamandla aphindiweyo, siqinise sivuselele, singena kuphathi ngu4 ukubusa kukaSolomon, siqinise vuselele ukukholwa kwethu, udumo lobukhosi sibisele kuyokucineni. Cilongo likhala usikhumbule embusweni, umthandazo okhola ekuseni, kamini kaJesu ngiyakhuleka, amen. Kuphathi ngu4 abasijoyinayo ukubusa kukaSolomon, phathi ngu4. Uphathi ngu3 sigcine lapha uSolomon ecela, likhona yini ekuseni enbantu sigcine lapha uSolomon encenga izulu esithi Thixo. Ngiyaqala lapha 1 Kings chapter 3 abasijoyinayo, ivesi ngu7 uthi, oh Lord my God, now you have made me king instead of my father David, but I'm like a little child who doesn't know his way around, and here I am among your own chosen people, a nation so great they are too numerous to count. Give me an understanding mind so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great nation of yours? uSolomon uthi nxa ekhangela ixuku labantu, ekhangela uquqaba, athi ngimncane. And for sure uSolomon wayemncane, wayengumuntu omutsha la. Uthi ngizabagavena njani ngoba ngiyakwazi ukuthi ekwahluleleni kwami kibo ngilecala, ekubaphatheni kubi ngilecala, ngoba wena ngumnikazi wabantu. Ngicela unginike amandla, unginike umbono, unginike wisdom eyokubana kathi ngingabagcina njani, ngingaba le fairness njani, ngibe le justice njani. Angeke ngikwanise mina ukubahlulela abantu abakho, ngabakho laba, lobu mphile ungiphe as a leader, but ngabakho. Siyaqhubeka khona phana ekuseni sikuvesi ngu10 namhla. The Lord was pleased with Solomon, hallelujah's reply, and was glad that he had asked for wisdom. So God replied. Nangu uThixo usephendula uSolomon, ukuthi uThixo wathokoza ngomthandazo kaSolomon. Nangu lapho semphendula kuvesi ngu11. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people, and have not asked for a long life or for riches for yourself or the death of your enemies, I will give you what you asked for. Number 1, Solomon, ngenxa yokuthi wena umthandazo wakho ngiwuthandile,
umthandazo wakho uqubula inhliziyo yami. Yeni bantu ekuseni, izulu kalisifundisa ukukhuleka, izulu kalisifundisa ukucela izinto eziright. Uthi Solomon, ngenxa yokuthi ucele ukuhlakanipha, wacela iwisdom, ngoba ukuqala kokuhlakanipha yikuyesaba inkosi. Kuthi ukuthi nxa ucele iwisdom yokungesaba lokugavena abantu bami, awuzange ucele impilo ende ekhalelwa ngabantu abaningi, eyiyo esenza sivukele ebantwini, eyiyo esenza sichithe, eyiyo esenza siyebamba lokwesabisayo impilo le. Ngenxa yokuthi Solomon kawuzange uyicele. Number 2, kawuzange ucele inotho Solomon, eyiyo esichithelayo, eyiyo esenze sabamba ukuphefumulayo, eyiyo esenze sabamba ukubothelwa emaqolo, eyiyo esenza sachitha igazi inotho leyi, eyiyo esenza sabulala izihlobo zethu, eyiyo esenza sasacrifice abantwana bethu. Haya eseni message engilayo, eyiyo esenza inotho leyi saqabana nezihlobo, eyiyo esenza sabamba okusabisayo. Awuzange uyicele Solomon. Mina ngiyamangala ukuthi at the age kaSolomon wayengaqala phela ngama-riches, ngoba phela even abantu abatsha lathi abadala inotho siyifunela ukushayinela abantu, inotho sifunela imbonana, inotho sifunela ukuthi abantu basibonke silakho. Solomon kawuyicelanga inotho, kawuzange ufisele lokufa kwezitha zakho, eyimthandazo yethu ubusuku lemini. Thixo, ngicela isitha sami ungavumi siphumelele. Hawu Thixo, ekuseni kasifundisa ukukhuleka. Eminye yemthandazo kayisoze iphendulwe ngoba ukukhuleka kasikwazi, lokucela kasikwazi, lokufisa kasikwazi. Abanengi sikhulekela izitha zethu ukuthi zingaphumeleli. Kulabantu empilweni esibafisela okubi, kulabanye abantu empilweni esifisa ukuthi basiphambanisela kumele izulu libagweve, kulabantu esifisa ukuthi ngabafa kudala. Uthixo uthi Solomon, okwenza ngithokozelele umthandazo wakho yikuthi kawuzange ucela ukufa kwezitha zakho, instead ukhulekela izitha zakho ukuthi ziphumelele. Wona lumthandazo kuphela wezinto ezintathu ebengicabanga ukuthi uzazicela: impilo ende, yama-riches, lokufa kwezitha zakho ukucelanga. Uvesi 12, I'll give you what you asked for. Khonokho kucelile iwisdom yokulawula abantu bami, yokunika abantu bami justice, yokuyekela amafavor le-tribalism, ngizakupha. Hallelujah. Ngenxa yokuthi ucele kuhle sengunika le bonus. Uvesi 12, I will give you a wise and understanding mind, such as no one else has ever had or ever will have. Ngizakunika ingqondo engazange ibe lomunye umuntu, engasoze iphinde ibe lomunye umuntu. Abantu uThixo uyanika. Verse 13, and I will also give you what you did not ask for, riches and honor. Hallelujah. Inotho ngizakupha Solomon. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. Akula muntu oza compare lawe inotho enzakunika yona for the rest of impilo yakho. Inotho lenza kunika ekuseni. Imessage engilayo, nxa sikhuleke kuhle, sacela kuhle, sagcina imilayo kaThixo, sayithanda inkosi, inkosi ukuthi iyathulula izibusiso, inkosi ukuthi iyagcwalisa izibusiso. Nxa senza okuhle, inkosi sinika lesingakukhulekelanga ngoba sicele kuhle. iBhayibhili lithi kwenye indawo kalikaceli kuze kube namhla kalikaceli. Uyabe sitshona uThixo uthi ukuthi into esizicelayo zi-useless, into esizicelayo zi-selfish, into esizicelayo ngezembonana ngoba kalikakhuleki lacela kuhle according to my divine standard. Hayi bantu message engilike said alikaceli kuhle. Impilo wena uyicelela ukushayinela abantu,
impilo icelela ukuthi bakubone kuhle. Solomon ingqondo layo ngiyithandile ngenxa yalokho mina sengiza kupha ama riches impilo yakho yonke. Hey bantu ekuseni message engila inotho kayizuzwa kubo babamkhulu. Inotho singayithiyelwa ngabazali. Inotho singayiphiwa. Kodwa inotho engela Thixo phakathi useless. Abantu abaningi sakhiyelwa inkomo ngabazali ngenxa yokuthi wisdom yokuba lo Thixo yayingekho kwachabalala kwadliwa isitha. Abaningi sakhiyelwa izindlu ngabazali, sakhiyelwa ilifa ngabazali, saswela wisdom yokufaka uThixo phakathi kwelifa lethu. Izindlu zaba lezikweleti zaze zathatha. Abanye saphiwa ilifa elilokuchiyeneyo. Inotho yethu lelifa lethu ezongulingela Thixo phakathi kuyaphethulwa ngumoya kuchabalala. Banenge sibele opportunity yokubamba izimali. Banenge sibele opportunity kuma pension saphiwa ipension. Abanengi saswela wisdom ngayo. Sagcwalisa ama girlfriend. Saba lama small house. Bayikhukhuza inotho. Hayi bantu ekuseni message engilayo. Iwisdom iqhakathekile. Bayikhukhuza ama small house. Bayidla inotho yomuntu omdala. Wayakha indlu yakhela ama small house. Liyakwazi kulabanye abantu abaswela iwisdom ngikhuluma so asebelandelana lomthunzi wezindlu. Abalandelana lomthunzi wezihlahla. Bayiphiwa iwisdom yenotho yaswela ukuhlakanipha kukaThixo phakathi. Wadliwa ngama girlfriend. Ohlabelayo wathi banodliwa batawure manyepo. Liqiniso badliwa. Banenge abayakhela ama small house izindlu. Banenge abafundisa abantwana bama small house. Babachaphisa amabhoda baflya. Baya kubo UK, baya kubo States, baya eGoli abakha abantwana bahawula. Baswela wisdom obaba abanengi. Khathesi imali seyaphela sulokhu uhlupha abantu. Ulandelana lomthunzi wesihlahla. Wadliwa waphela wakhukhuzwa. Ngoba impilo yakho le pension yakho le mali zakho zenasa le mali zakho owawuziphiwe izulu likunikile ukuthi ube le plan zaswela wisdom. Ekuseni wena ohlala mehlo ngile message. Wena obungakayicela wisdom ngile message. Uyicele kuThixo nxa ekunika inotho banenge sibambile inotho. Abanengi sinje sibadala lokho sirenta lisilothi. Sehlule kukwakha ledumba nje. Ngoba uSathani wacathamelisa. Wacathama abantu basikhukhuza. Sadliwa sasala singela lutho. Uthi uThixo inotho engunika yona Solomon okuzayenza ngunike yikuthi wena ulengqondo yewisdom. Ulengqondo yokuyigcina. Likely is much when God is in it. Ekuseni message engilayo. Banenge sibele opportunity yamakhampani. Saba le opportunity yezindlu. Saba le opportunity yenkomo. Kwaphethulwa ngumoya ngoba sisweli wisdom. Abe sesithi lapha uthi yena I will give you the riches and honor. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. And if you follow me, and obey my commandments, as your father David did, I will give you a long life. Solomon impilo leyi engizakunika yona is conditional. Ungaqhubeka ugcina imilayo yakho. Phela kuthi ngezinye indlela inotho siyayincitshwa ngoba kasikho emlayweni kaThixo. Ungabugcina imilayo yakho. Ulandela izimiso zami. Impilo leyi ongazange uyicele mina ngizakunika yona. uSolomon kuthiwa nxa ephaphama abese discover ukuthi ube phakathi kwephupho ekhuluma loThixo emnika isithembiso. Ekuseni message engilayo ngekuthi uThixo thina sibona ingani sidla iFaro. Thina sibona ingani siphakathi kweFaro. Thina sibona ingani siyathaba. Khumbula phela into engela wisdom loThixo phakathi iyachabalala. Indaba engila ekuseni nansi ukuze izulu liprove ukuthi uSolomon wayele wisdom. Indaba ekuverse 16 sisiyafika kuverse 28 ngizayifinqa ukuze lizwisise
uSolomon kuthiwa ulokhe phakathi kokubusa ebusa iquqaba labantu ebusa abantu bako-Israyeli bebuya lezi ndaba zabezehlukeneyo abafelokazi bezokhala kuthi umbuso kaSolomon waba lokuthula kuthi umbuso kaSolomon waba le-justice umbuso kaSolomon kawuzange ube le-tribalism umbuso kaSolomon kawuzange ube lenketha bethabi umbuso kaSolomon kuthiwa waba mnandi abantu babusiseka ngesikhathi sikaSolomon iBhayibhili ibisithi kwabe kubuya omama ababili ngizayiqala nje laphana phezulu bese ngiyikhatha-khatha. Sometime later 2 prostitutes came to king mbala verse 16 to have an argument secret. Nampa amahula amabili iBhayibhili njalo lithi amahula amabili evela feba edakiwe ayilikhona yini ekuseni amahule lawo kuthiwa hanatha adakwa ayezithwele amahule lawo amabili evela natha edakiwe. iBhayibhili lithi amahule lawa okokuqala ihule lokuqala iBhayibhili itsho njalo isifebe sokuqala sabeletha umntwana sesibeletha umntwana hayi ekuseni message engingayikalizwa le sesibeletha umntwana isifebe nesiprostitute ngoba phela lapho ekufebeni ngale kuyenzakala ama-mistakes abantu bazithwala uthi esebeletha umntwana oqala kuthi after 3 days elinye ihuleleli labe libeletha omunye umntwana futhi iBhayibhili itsho njalo isifebe lesabe sibeletha omunye umntwana after 3 days baba labantwana bonke indaba leyithi kuthiwa baqhubeka impilo yabo eyokunatha bedakwa benjalo belabantwana bathe belele ngobunye ubusuku elinye ihulelele ayibadlakalila lele ekuseni bantu likhona yini malume elinye ihulelele kuthola belilala phezu komntwana lithe selilele phezu komntwana ladiscover phakathi kobusuku limunyisa umntwana ukubana umntwana ufile labe limthatha ngokuthula labe lisiyathatha lwana umntili siyathatha umntwana walwana ophilayo labe litshintshanisa lisala lophilayo ihuleleli hayi ekuseni liyayizwa imessage engilayo lele linye lasala lo mntwana ofileyo bathe bephapha ekuseni umama lo selethele umntwana ofileyo ezama ukuthi ekuseni akhangele umntwana amkhangelisise eduze wathola ukuthi kasowakhe wathi kuhuleleli mngani wami umntwana lo kasowami umntwana lo ngowakho kwaba yibuthuthuru hayi ekuseni likhona yini imessage engilayo ekuseni kwaba yibuthuthuru ofileyo ngowakho ophilayo ngowami ofileyo ngowakho ophilayo ngowami hayi likhona yini ekuseni imessage engilayo bathutsurusana kwaba ngumsindo kwaqhathana kwathiwa sambeni kwinkosi Solomon hayi ekuseni imessage engilayo ubusisiwe le-wisdom ubusisiwe umthungameli ogcwele ngumoya ensukwini zokucina sidinga ama-leaders abazagcolwa ngumoya njengoSolomon abazakwanisa ukuyihlahlela indaba lapha kwakungela mprofethi lapha kwakungadingeka amanzi lapha indaba le yayingadingi ilwazi oludlula ngaphi kwakudingeka umuntu ole-wisdom we need leaders abazacacisa izindaba ngoba ezinye indaba le yayinzima kwakungela proof yokuthi umntwana ngokabani ngalezo nsuku kwakungabi nama-DNA test kuthiwa nxa befika phambi kukaSolomon bayilandisa indaba uyayilandisa omunye uthi sizela abantwana omunye uzele 3 days before savuke ebusuku omunye lo walala phezu komntana wabuya wangitshintshela umntwana wanginika ofileyo kwathuthuruzwana phambi kukaSolomon ngicela ukuyibala lapha ndidobha nje amalokhuza amaphisi amancane verse 22 mana ngiqale lapha ku-21 and in the morning uyaqhasisa lo when I tried to nurse my son he was dead but when I looked more closely in the morning night I saw that it wasn't my son at all. Then the other woman interrupted, it certainly was your son and the living child is mine. No, the first woman said, the dead one is yours and the living one is mine. And they went arguing back and forth kuthi uSolomon wabakhangela umoya kaThixo wahlala phezu kwaSolomon iwisdom yasebenza phezu kwaSolomon. Wisdom is action. uSolomon wabe sithi okay ukuze ngiqede indaba lethani umhlehla lethani lapha isodi wathi umntwana lo ngokabani ihule elinye lathi ngo1 elinye ihule lathi ngo1 uSolomon wathi hayi libuye kuhle phambi kwami ngivela phiwe wisdom uThixo unginikile ukuhlakanipha angihlakaniphelanga eceleni
angihlakaniphela indaba zabantu, angihlakaniphela ukugubha indaba zabantu, angihlakaniphela ukuxabanisa abantu. Izulu kalinginiki wisdom elingithembise yona. uSolomon wathi buya lo mhledla wena ngangcono siqume umntwana lo phakathi, singaquma umntwana phakathi silinika ama-piece. Ngiyafunda kuverse 23. All right, bring me a sword. So a sword was brought to the king. Then the king said, cut the living child into two and give half to each of the woman. Then the woman who really was the mother of the living child, hallelujah, and who loved him very much, cried out, oh no, my lord, give her the child. Please do not kill him. But the other woman said, all right, he will be neither yours nor mine. Divide him between us. Then the king said, do not kill him, but give the baby to the woman who wants him alive, for she is the mother. Hallelujah. Nansi wisdom ehlakaniphile. Uthi yena uSolomon buyanda omhledla. Thatha umntwana limqume phakathi. Kuthi unina womntwana original wabekhala wathi Solomon lingamqumi. Waba lomhlelo because she was the original mother. Waba lomhlelo wathi lingamqumi. Kungangcono limnike ngimbone phila komunye umfazi kulokubona umntana amequnywa indlela umama lo ayichasisa ngayo. Lwana wayenguye ongasomnikazi womntwana wathi umqumeni ngezindlela wayesithi uSolomon umqume sifanani ngoba wami ufile. uSolomon washo wathi wisdom sisebenza nika umntwana umama lowo olomhlelo ngoba is the original mother. Ekuseni message engilayo ake sibathiya abantwana laba sike sikhulume ngama-spiritual. Bangaka abantwana bokukholwa esalala phezu kwabo bavuka befile. Bangaka abantwana bokukholwa esalala phezu kwabo siyizifebe. Nxa kukhulunywa ngesifebe iBhayibhili likhuluma ngokudakwa, likhuluma ngewayini, likhuluma ngesono. Bangaka abazalwane sesidakwe yisono salala phezu kwabazalwane sababulala bafa. Even abaphilayo abayingcosana basele sifuna ukuthi baqunywe ngumhledla. Ekuseni message engilayo bangaka abazala nesilele phezu kwabo sababulale kukholweni. Izulu lazama ukubamunyisa ukukholwa. Izulu lazama ukubamunyisa imfundiso yokukholwa. Silizulu lithi liyakhangela lathola ukuthi kabasamunyiseki sebebulewe ngamalungu ebandla. Bangaka esilele phezu kwabo abazalwane abangasabuyiyo emachechi. Bangaka abazalwane esilele phezu kwabo sidakwe yisono safeba lo mhlaba sadakwa saze salala phezu kwabazalwane. Hayi message engilayo ekuseni uSolomon wakunanzelela ukuthi the higher the position a man occupies, the greater the responsibility. Ukuthi onkona wider the influence, so he needs the dependence of God. uSolomon wayengayidila njani la indaba elemfihlakalo. Wayezabona njani umnikazi kamntwana. Ekuseni message engilayo banenge abazalwane nesilele phezu kwabo sababulale kukholweni. Even le ngcosane esele ku-COVID, even le ngcosane esele ebandleni sifuna uSolomon ayiqume ngomhledla size sideclare ukuthi quma phakathi. Kodwa uJesu ekuseni umele umama uthi vuma phile, umnika phile. Izulu ekuseni lidinga siphile imessage engilayo. Even uSathane efuna ukuthi sisikwe ngomhledla. Even uSathane lele phezu kwakho mzalwane. Vuka phapha amahlomi izikhathi ngoba izulu liyafisa ukuthi uphile. uThixo ngimbeke phambili kwamama lwami ngamenza njengomama okhalileyo wathi vuma phila umntana. uSolomon wathi umnike nguye umnikazi womntwana ngoba ulomkhelo. Izulu lilomkhelo ngokusindiswa kwethu. Izulu lilomkhelo ngokuba khona kwethu ezulwini. Yikho leli ivangeli lombuso uMateyu 24 ivesi ngelika-14 uthi leli ivangeli lombuso liyakuthunyela izizwe zonke, indimi zonke, andubani kuphela kufike. Okwenza uJesu ebelokhu engakabuyi uthe Solomon umama lwami bekele baphile. Ulokhu emile encenga uJesu uthi give them life my father, my blood. Vuma baphile. uSathane uthwele umhledla
uSathane uthwele izimpi ufuna sidatshulwe phakathi ekukholweni. Abanengi salalelwa ngabazalwane safe kukholweni. Ekuseni phakamisa ibhana lezulu, ekuseni kuyena iCovid engikhuluma ngayo. Abanengi kabasoze babuyele emachechi even esevuliwe. Abantu abanengi bazastrike bangabuyele emathempelini ngoba beqanyelwe ngabazalwane bafe kukholweni. Bangake ngibaqamelileyo bafe kukholweni, kangeneliswanga le ngibaqameliweyo. Sengifuna labaphilayo umhedla ube phezulu kwabo. Ekuseni siyabonga umusa wezulu, ekuseni siyabonga ibhana lezulu, ekuseni siyabonga umhlelo kaJesu, ekuseni siyabonga umhlelo kaMama. Uthi hayi inkosi Solomon kangaqunywa umntwana umnike umama lo aphile. Isifiso sami ukumbona ephila. Ekuseni isifiso sezulu ekusibona sivuke kukholweni. Ekuseni isifiso sikaJesu yikusibona siphile kukholweni. uSolomon wathi umthatheni limnika umama lo lomhlelo ngoba nguye umnikazi womntwana. Ekuseni izulu liyabubula, izulu liyakhala lithi over our dead body. Solomon ivuma abaphile. uThixo uyakhala emele igazi lakhe. Uthi baba bathethelele ngabakwazi abakwenzayo ekuseni. Kambe umuso ongaka singawudelela yini lanxa isitha silele phezu kwethu, lanxa uSathane esedakiwe walala phezu kwethu, lanxa amalungu ebandla edakiswe yisono aphinga alala phezu kwethu. Ekuseni vuka phaphama mKristu, hloma izikhali ngoba isikhathi sesiphelile. Ulalelane eduze lekhaya. Phela isikhathi esiphila kiso izinja sezikhonkotha ezulwini zifuna ukwamukela izethekelo ezivela kuplanet Earth. Amaqhuda ayakhala athi sokusile. Ulalelane eduze lekhaya mKristu, lanqabelele phezu kwakho wafa vuka uphaphame. uSathane uthwele izimbe egamula abakholwayo. Ekuseni izulu liyabheja lithi Solomon umhledla lo ungadabuli phakathi, umvumela aphile. Another chance for a ravine. Spare him once more. uThixo usigcinile, uThixo usigcinile ku-2020 ngathi message engilayo. uThixo ukugcinile ku-COVID. Izihlobo zilele, abazalwane abaningi sibangcwabile. uThixo ukugcinele ukuthi spare it once more, spare it once more. Another chance for a ravine. uThixo uthe Solomon umama wakhala wathi myekela aphile, umyekela aphile, umnika umama lwana azithathele. Kungangcono ngimbone ephile ivile engasoze ahlale nami. Izulu lithwele umhlelo, izulu lithwele inyembezi zokukuyekela waphila ku-2020. Umhledla kaSathane kawudlulanga phezu kwakho. Kambe inkosi uzayibonga ngani? Banengi abalele phezu kwabazalwane sababulale kukholweni, sangasuthiseki sothala umhledla, safisa lokuthi baqunywe phakathi. Kodwa izulu lama lakhwaza. Sesize siyaqeda uOktoba. Vuka phaphama. Kuyini okukulalisileyo mzalwane? Kuyini okukulalisa duze lekhaya? Imessage engila ekuseni, another chance for a ravine. Siphiwa amandla, saphiwa ithuba, saphiwa amathuba okuphila. Wabubula umama ethwele umhlelo. Wathi Solomon kawusoze ukuzwisise. I9 months ka we understand. Vumela umntana amaphile. uJesu sendaweni yokuncengela. Uthi ungeke uku-understand baba. Ngabalengela ngabafela. Vuma abaphile ku-2020. Bephila benjalo vuma bangikhethe njengenkosi nomsindisi. Vuma bangiphilele. Kungangcono ngabone bephila besuke ebubini. Isono sisifa impela ekuseni. Wena usilile emhledleni wena. Umhledle bekumele udabule phakathi. Izulu lakuphilisa ku-2020. Imessage engila ekuseni, ubona ingani uphilela ukudla amabele ku-2020. Izigidi lamamiliyoni bangcwatshiwe sababona sozithutha. Thina sobahlakaniphileyo bathi izulu lokugcinele kuphela ukubana ugcine imilayo kaThixo. Uthi Solomon, if you need a long life, keep my commandments and obey. Ekuseni sigcinele ukuthanda inkosi,
ekuseni sigcinela ukucela iwisdom, ekuseni sigcinela ukuyikhonza inkosi. Kambe ekuseni ulalela ndizele ekhaya. Ngilomthandazo ekuseni nxa kuyisifiso sakho ukuthi Thixo wami, ngiyabonga ukuthi umhlehla wehule okade ufiswa liwulu ukuthi ngiqunywe phakathi izulu liblockile. La nginike enye impilo ku2020. Ngigcinele kuphela ukuyikhonza inkosi. Xa kungumthandazo wakho lesifiso sakho, asikhuleke babohlala ekhaya izulu. Siyabonga umhlelo wezulu. Siyabonga umhlelo kaMama ukusivumela siphile ku2020. Ukubamba umhlehla wesotsha lika Solomon. Izulu libambile saphila ku2020. Sibalibonga igama lenkosi. Siphilele kuphela ukugcina imilayo yakho. Saphilela ukusuka esonweni. Saphilela kuphela ukubana siqinise ukukholwa kwethu. Susukulala duze lekhaya. Siphaphamise, sivuselele, sikhuthaze, siqinise ngoba masinyane icilongo liyakhala. Abanengi abazalwane balele phezulu kwethu safa. Abanengi abazalwane bafisa ukuthi umhlehla ngabe uyadabula phakathi. Kodwa siyabonga usigcina. Sithi Ebeneze ekuseni, we have gone this far, sikhokhelwa nguwe. Siqinise usivuselele utshone lathi. Thandazo okhole ekuseni, ngamini kaJesu ngiyakhuleka. Amen.